What a unique moment and a unique celebration. Why all this excitement and in the positive sense bewilderment would be? ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯರು ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸೋಲುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So Chaitanya Mahaprabhu is known for Sankirtana. The Sankirtana Yajna is the process of self-realization in this Kali-yuga, on par with various other methods in other yugas, Dwapara Yuga, Treta Yuga, all different processes that were there. The simple Sankirtana process is a process of liberation, is a process of awakening of love for Krishna. This is the result of the kripa, the grace I have been receiving for last 50 years from the Swamis of Sri Krishna Math. ಮಧ್ವನವಮಿ, ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅಪೇಕ್ಷೆ. With great pride, Srila Prabhupada used to say that our parampara is coming from Brahma Madhva Gaudiya parampara, from Madhvacharya. ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು 87 ವರ್ಷದವರು ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶ ಹೀಗಿದ್ರೆ, ಉತ್ತರದ ಭಕ್ತಿವಂತಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಭಕ್ತಿವಂತಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡಿಯಾದವರು ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. My guru told me that you are a murkha, and then he gave me this mantra. You simply chant this mantra. Then I started chanting this mantra, and I do not know what is happening to me. I am going mad. So this is a reply that Chaitanya Mahaprabhu is, as Srila Gosvami mentioned, what is his level of scholastic achievement that the scholars used to dread to come towards Navadvip. ರಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನಿನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾಹರಿ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ. ದೇವರು ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶರೀರ ಇದು ಇರುವುದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾಹರಿ, ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ನಿರಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ, ವಿಶ್ವ ಸಂದೇಶ, ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಇವನಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ, ಸಹನೆ, ನಿರಹಂಕಾರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಮಧ್ವನವಮಿ, ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ವ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತದು ಸಾಕಾರವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರು ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಉಡುಪಿ ಚೈತನ್ಯರ ಒಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಲದೇವ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಬರೆದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ಬಲದೇವ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು. ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ, ವಾಯುದೇವರೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅವತರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯರು ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ವಾಯುದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಂದೇಶವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಲದೇವ ವಿದ್ಯಾಭೀಷಣರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಸಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ನೀಡಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳದ್ದು. ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನಿನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾಹರಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ. ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೇನ, ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಬೇಗನೆ ಬಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಅಹಂಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಇದ್ದರೆ ಹುಲ್ಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಗಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ. ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀಚೇನ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ, ಮರ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಿಗಾಳಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮರದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ. ಅಮಾನಿನ, ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರದು. ಮಾನದೇನ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನೆಯ ಸದಾರಿ, ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ನಿರಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ, ವಿಶ್ವ ಸಂದೇಶ. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಇವನಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ, ಸಹನೆ, ನಿರಹಂಕಾರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಇವತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಬರೀ ಭಾರತದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಸಕಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಸಕಲರಿಗೂ ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದರು ವೆಂಕಟರಾಯರು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಮಾನವರ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆ, ನಾನಾ ಜನ ಸೇವೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರುಣ್ಯ ಬೇಕು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಡಿವೋಷನ್, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಮಾನವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ. ಡಿವೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಕಾರ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಾನ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗುವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಒಂದು ಜನಸೇವೆ, ಎರಡೂ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ, ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಾರ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಲಿ. ಈ ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನವ ಚೈತನ್ಯ ಭರಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಭಗವಂತ अनुग्रहिसली ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ भगवान का अनुग्रह की प्रार्थना करके हमारा संदेश को समाप्त कर रहे हैं।
ಇವತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು 100% ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು 87 ವರ್ಷದವರು ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚೈತನ್ಯರು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶ ಹೀಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರದ ಭಕ್ತಿಬಂಧಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಭಕ್ತಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡಿಯಾದವರು ಚೈತನ್ಯರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶರೀರ ಇದು ಇರುವುದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಭೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಶರೀರ ಇದು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಮನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನೆ ಶೀಲನಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದವ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿಯ ಹಾರೈಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಗೆ ಮಗು ತಾಯಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅದು ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು? ಈ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾವು ಸೋತ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯರು ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸೋಲುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಮೂರ್ಧನ್ಯೇಶೋ ಅಂಜಲಿರ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ ಚೈತನ್ಯರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಡೆಯಿತು, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಆ ಚಿಂತನೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಚೈತನ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಗಿದೆ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಷೀಣವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. राधे राधे। अभी जो विराजमान थे हमारे दोनों गुरुजन, उन दोनों के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ और जो भी संत यहाँ विराजमान हैं उनको प्रणाम करता हूँ एवं समस्त उपस्थित वैष्णव जनों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। श्री चैतन्य संभ्रमोत्सव। I will ask, कोयम संभ्रमो? कोयम संभ्रमो? Why all this excitement and in the positive sense bewilderment in Udupi? If you just place yourself 2 days back in the lunar calendar, the full moon of the month of Phalgun is celebrated with lot of fun, lot of music and dance and colors. And you know the festival's name? Holi. That festival of joy and love. On the same day, 532 years back, in 1486, divine love incarnated on this earth in Navadvip in Bengal.
he was named Vishwambhar, who was to fill the vacuum in this world, and the vacuum was love. So to fill the universe with love, the divinity descended. Navadvip, the center of learning and scholarship, he grew up there as a very witty but very proud scholar. The heritage and the tradition he was carrying of Nyaya and Vedanta and logic and whatnot, he became the most dreaded Pandit Nimai. The scholars used to bypass Navadvip because they had no courage to face Pandit Nimai, a young scholar in his teens, because he will demolish anybody's argument in few seconds. Pandit Nimai, an arrogant debater. But he had a fateful trip to Gaya to offer obeisances to his ancestors. And there, somebody was working indirectly. Udupi had a scheme on Bengal. And then when this arrogant scholar returned from that pilgrimage, the arrogance was completely transformed into a very humble, devotional, and loving madness, divine ecstasy. What happened? Something happened, and I think Udupi is responsible for that. I will tell you why. Krishna and Bhakti, after that, was the mission of Vishwambhara Mishra or Pandit Nimai. And at the age of 24, he gave up his family, his profession. He had a flourishing school of teaching. He had a toll, a gurukul. And he took sannyas, and his guru named him Sri Krishna Chaitanya. And we, out of respect, call him Chaitanya Mahaprabhu, the Lord. Mission Bhakti. Why he was so obsessed with Bhakti, where Gyan and Tapa is more elevated and more exalted means of spiritual realization, as per the Indian spiritual tradition. Sri Chaitanya had the courage to say and make a very bold statement, which was unheard of. He says, if this world has to survive, this world, the physical world, if it has to survive, it can survive only on the basis of bhakti. Bhakti vina jagater nahi avastha. This world will not survive, will not sustain itself even for a moment if bhakti, devotion or service is not there. Chaitanya wanted a well-defined philosophical system, a system of logic supporting bhakti. Bhakti is not just in the domain of ecstatic dancing and singing and being mad in love of God, but it needs an intellectual discourse. And for that, he went on a bhakti yatra. He did not stay with Jagannath. He went on the Bhakti Yatra. Where to meet Bhakti? Better to go first to the birthplace of Bhakti, where she was born. Utpanna Dravadeshaham. And he played with Bhakti in the birthplace, in the Dravid Desha. And having done that, he said, all right, Bhakti was born here, but where did Bhakti grow up? And he was told, Bridhim Karnatake Gata. Utpanna Dravade Saham Bridhim Karnatake Gata. The youth of Bhakti was attained only in Karnataka. Only in Karnataka. So he traveled. He traveled because his thing was to make a Bhakti Sampradaya. As our Pujya Pejawar Swami has said, it is a question of Sampradaya. It is giving together, it is sharing together of the resources for the sake of service of humanity. We have to enrich the humanity.
So it was not just the Sri Sampradaya, it was not just the Madhva or Brahma Sampradaya, but it has to be a Bhakti Sampradaya for all of humanity. So he was moving from Sri Sampradaya in Tamil Nadu to Brahma Sampradaya in Udupi. The relationship between the Jiva and Brahma and Bhakta and Krishna for both is very intriguing thing. Other scholars remove the possibility of relationship in Advaita, but that was not acceptable. Relation is a fact of experience. So, what is that Sambandha Tattva? Tattva. And Sri Madhvacharya blesses with the category of Vishesha, which is further elaborated by Sri Chaitanya Mahaprabhu as Achintya. Sri Chaitanya Mahaprabhu took initiation from Ishwara Puri, who in turn was initiated by Madhavendra Puri. And Madhavendra Puri had taken Diksha from Lakshmipati Tirtha, who was a disciple of Vyasa Tirtha. This is a way the two branches of Madhva Sampradaya are connected. With great pride, Srila Prabhupada used to say that our parampara is coming from Brahma Madhva Gaudiya parampara, from Madhvacharya. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in line with the revelations of the essence of scriptures by Madhvacharya, Yajnai Sankirtana Praye Rejantihi Sumedashaha, that the Sankirtana Yajna is the process of self-realization in this Kali-yuga, on par with various other methods in other yugas, Dwapara Yuga, Treta Yuga, all different processes that were there. The simple Sankirtana process is a process of liberation, is a process of awakening our love for Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu is known for Sankirtana Yajna. From a very high scholastic paradigm of self, Chaitanya Mahaprabhu, after coming in touch with this parampara, he completely transformed himself into a devotee and not pride himself in the knowledge in tarka and other things. So he has set an example how important is the bhakti. In fact, in Chaitanya Leela, there is this anecdote where when he went to Kashi, there Prakashananda Saraswati, the great scholar, he asked Chaitanya Mahaprabhu, why are you? You are a sannyasi. You should be reading, studying Vedanta Sutra. Why are you, as a sannyasi, why you are dancing and chanting in the streets? It's undermining the status of a sannyasi. So Chaitanya Mahaprabhu, his reply is very, very instructive. He said, my guru told me that you are a murkha, and then he gave me this mantra. You simply chant this mantra. Then I started chanting this mantra, and I do not know what is happening to me. I am going mad. So this is a reply that Chaitanya Mahaprabhu is, as Srivatsa Goswami ji mentioned, what is his level of scholastic achievement that the scholars is to dread to come towards Navadvip. And completely in contrast to that, to set an example to the world how important is the chanting of the name of Krishna is, demonstrated with his own life. After that, within his lifespan, he only left 8 verses, Shishtashtaka. But 3 of them you heard during the invocation, 3 verses.
So he left those 3 Shishtashtaka. The only writing that he left was this Shishtashtaka. Of course, he gave instruction to all the 6 Goswamis to prepare extensive literature to establish the Siddhanta of Achintya Bheda Veda Tattva. But he personally left this Shishtashtaka. And all these 8 verses are connected to Nama Sankirtan. All these 8 verses. That means so much was a stress given by Chaitanya Mahaprabhu, he didn't want to divert anybody into anything but this yuga-dharma, yajna sankirtana praya, rejanti sumesa, engage in sankirtana of the Lord. The first verse was Cheto Darpana Marjanam. You have heard already. I'm not repeating it. But the translation is, glories to Krishna Sankirtana, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life of repeated birth and death. This Sankirtana movement is a prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of benediction moon. It is a life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. In other words, Nama Sankirtana purifies our heart by cleansing all the dirt. It is the source of all spiritual knowledge and transcendental bliss that the soul is always hankering for. The next verse reveals how different names of Krishna uttered with our material tongue is invested with all the potencies of the Lord. Nam namakari bauda nija sarva shakti tatrarpita nimita smaranena kalaha, etc. The translation: O my Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings, and thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting these names of the Lord. O my Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by your holy names. But I am unfortunate that I have no attraction for them. The question may be asked, how can a sound uttered by a material tongue be so powerful? This can be understood with this simple example. Just like paper is a standard material that is used for unlimited purpose. Every piece of paper has its intrinsic value, how thick it is, what is the weight, what is the GSM, etc., etc. According to that, the paper will have different values. But you take a 500 rupee note or a 1000 rupee note or 2000 rupee note. What is the value of that paper? May not be more than 5 or 10 rupees. But the government invests value in that paper and therefore it is 2000 rupees worth. In the same way, in Kali-yuga, Kali-kale Krishna Nama Rupa Avatara, Chaitanya Mahaprabhu said in Kali-kala, Krishna has come in his Nama. In his Nama means the Nama that me and you utter with ordinary tongue. In that that is why he is called Avatara. He is transcendental, but he comes into this sound. And here in this verse, Chaitanya Mahaprabhu said, Nam Namakari Bauda Nija Sarva Shakti. All my Shaktis are invested in this sound. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is a revelation and the explanation of how the sound, by investing, the Lord is Satya Sankalpa, whatever he wishes. Thus, ordinary sound is as powerful as him, it is him. Nama Nami Abhinna. Sri Chaitanya Mahaprabhu also revealed our core being within all these material bodies. He said that we are eternal servants of Krishna. Jivera Surupohe Nityera Krishna Das. Normally, till then, everyone understood Jiva is Brahman, etc. Common knowledge, spirit, not matter, etc. Chaitanya Mahaprabhu very specifically said every Jiva is an Amsha of Krishna, is a Dasa of Krishna. In Bhagavad Gita also, Krishna said, Mame Vamsha Jiva Loki.
And Chaitanya Mahaprabhu elaborated what is this Amsha means. You are a person, God is a person, and if you are an Amsha, you are a Dasa. So this is a great revelation that Sri Chaitanya Mahaprabhu brought out for this world. In this connection, Chaitanya Mahaprabhu related a story from Srila Madhvacharya's commentary in the 5th canto of Srimad Bhagavatam. The story is about the instructions of an astrologer to a poor man who came to him to have his future told. When the astrologer saw the man's horoscope, he was astonished that the man was so poor, and he said to him, "Why are you so unhappy? From your horoscope I can see that you have a hidden treasure left to you by your father. However, the horoscope indicates that your father did not disclose this to you. But now you can search out this treasure and be happy." The story is cited because the living entity is suffering due to the ignorance of his hidden treasure of the Supreme Father Krishna. That treasure is the love of Godhead, and in every Vedic scriptures, the conditioned soul is advised to find that. He taught that this truth about who we eternally are cannot be wiped out, as it is a constitutional relationship. It can only be forgotten when covered by material nature. Jivas, or the core beings in every material body, are not independent persons, neither does the body provided by material nature belong to us. The Jiva itself belongs to God, Krishna, and its constitutional intent. For Ananda is satiated only by being his servant and doing loving devotional service unto him. This is the absolute truth about every living entity. He taught the world that every Jiva is an eternal lover of Krishna, and Krishna is eternal lover of Jiva. It means that the Jiva, who is endowed with his powers of free will, being, seeing, desiring, doing, thinking, feeling, willing, has to serve Krishna. That is a state of perfection of his existence. Other important revelation of Chaitanya Mahaprabhu was about our relationship with Jivas. As Srivatsa Goswami quoted this verse, Trinadapi Sunichyana. It is what state of mind you can chant Haris, Sada Hari, in a state of humility, more tolerant than a blade of grass, more humbler than a blade of grass, more tolerant than a tree. In that verse of Shishtashtaka, something important is revealed. What is a constitutional relationship between the Jivas? One, he said, you are the servant of Krishna. That is a relationship between Jiva and God. What is the relationship between Jiva and Jiva? We are one. I am an eternal servant of Krishna. I am the servant of the servant of the servant of Krishna. Hence, I have to relate with all souls by respecting that they are also eternal servants of Krishna. These two constitutional relationship of the soul, one towards God and other towards other living beings, span our entire spiritual existence, either in this world as a sadhaka or in the awakened stage of the transcendental self. And rest of the verses, of course, Chaitanya Mahaprabhu is describing the ecstasy, what is the result of chanting the Hare Krishna Mahamantra, and how it brings out the dormant love of Godhead within everyone's heart. To summarize, again going back to our parampara, Madhavendra Puri introduced the conception of Madhurya Bhava in the Madhva Sampradaya. Madhavendra Puri sowed the seed of Prema Bhakti, and Sri Chaitanya Mahaprabhu became the towering tree, dropping sweet fruits of prema upon everyone. He also revealed Viraha Bhava, the mood of love relished in separation from God. His branch of Madhva sect distinguished itself by this ecstatic love of Godhead. Therefore, it is known as Madhva Gaudiya Sampradaya. So, on this great occasion, we are extremely grateful and indebted as followers of Chaitanya Mahaprabhu to his
Holiness Pejavashri, as well as Swamiji of Palimarmat, for being so kind and open-hearted to embrace all of us as one and give us an opportunity to celebrate Chaitanya Mahaprabhu's Jayanti year after year in this Rajangana, in the holy presence, in the divine presence of Udupi Krishna. It is really a great privilege offered to ISKCON devotees from the Udupi Mutts. Thank you very much. Hare Krishna.